Data entry 1.7 software. As you are aware, computer cannot do anything on its own. It is the user who instructs computer what to do, how to do, and when to do. In order to perform any task, you have to give a set of instructions in a particular sequences to the computer. These sets of instructions are called programs. So, computer, if you buy a computer, it is not that computer will do everything. So, computer is a machine, that's all. It is a machine for which we are the user of that machine and we have to give instructions. ஸோ இன் தமிழ் கம்ப்யூட்டர் வந்து எல்லா வேலையும் செய்ய முடியாது. கம்ப்யூட்டர் வந்து அது நாம தான் அதுக்கு யூசர். ஸோ நாம தான் அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும், அது தான் அது வேலை செய்யும். அதுக்கு பேர் ப்ரோக்ராம். ஸோ த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் வி ஆர் கிவிங் த நேம் இஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். நாம் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோமோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பேர் வந்து ப்ரோக்ராம். Software refers to a set of programs that makes the hardware perform a particular set of tasks in particular order. Software can be classified mainly into following categories and subcategories as shown in figure 1.7. So in figure 1.7 you can find the set of tasks which software is doing. ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க பிக்சரில் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர், தென் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம், தென் ஃபர்தர் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், யூட்டிலிட்டிஸ், then application software, further it is divided into generalized package and customized package. So software ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, ஒன்று சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, ஒன்று ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் யூட்டிலிட்டிஸ். தென் application software ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, that is generalized package and customized package. So this is classification of software. This is very much important, you have to note it down. So இது ரொம்ப important. Then 1.7.1 system software. Okay, what is system software? When you switch on a computer, the program stored in the ROM, that is read only memory, are executed which activates different units of your computer and makes it ready for you to work on it. This set of program can be called system software. So if you switch on the computer, then already read only memory will be there inside the computer. It will be executed and it will be activated in different units of your computer, and it makes ready for you to work. Then afterwards, what all the programs instructions you are giving, according to that the system software will work. It is called as system software. ஸோ நீங்கள் சிஸ்டமை ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீட் ஒன்லி மெமரி ROMங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஆல்ரெடி சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கும், உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணி அது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஆர் செட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் responsible for running the computer, controlling various operations of computer system and management of computer resources. Operating system, that is OS, falls under this category. So in system software there are set of program which is responsible for computer to run, that is controlling various operations of the computer system and management resources, that is called as OS, that is operating system. ஸோ நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் நீங்கள் ஓஎஸ்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம். இந்த ஓஎஸ் என்ன பண்ணுறா, வெரிஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுனாக்கா, இது உங்களோட சிஸ்டமோட கண்ட்ரோல் பண்ணுது, வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. An operating system, that is OS, is a system of software that provides an interface for a user and to communicate with the computer. Manages hardware disk, that is disk drive, keyboard, monitor, etc. Manages and maintains the disk file system and supports application program. Some popular operation system are Unix, Windows and Linux. So operating system, what it does is it communicates with it helps to communicate with the user, that is ourselves, and with computer,
and it's manage the hardware devices like keyboard, monitor, disk, drives, etc. And not only that, it maintains the disk file system and supports application program. So some operating systems are there in market, that is Unix, Windows and Linux. ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுனாக்கா, இது ஒரு சாஃப்ட்வேர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்க், கீபோர்டு, மானிட்டர் இதெல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இது கம்ப்யூட்டருக்கும் யூஸருக்கும் நடுவில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகுது. சம் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் யூனிக்ஸ், Windows and Linux. Okay. Although operating system provides all the feature users need to use and maintain their system inevitably, that they still do not meet everyone's expectation. This has led to another type of system software called utilities. These are programs that bridge the gap between the functionality of an OS and the needs of users. Utility programs are a broad category of software such as compressed, that is zip, uncompressed, that is unzip file softwares, and antivirus softwares, split and join file software, etc. So utilities. Although the operating system provides lot of features to the users to maintain the system very useful and inevitably, there are still other type of system software that is called as utilities, which is very much useful for users, and it bridges the gap between the OS, that is operating system, and the users. So in this utility software, we can compress, that is zip, or uncompress, that is unzip the files and the antivirus softwares, and we can split or join the file software. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லா வேலையும் செஞ்சாலும் என்னன்னாக்கா யூட்டிலிட்டிஸ்ங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். அது ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, யூசருக்கும் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், தட் இஸ் நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது இந்த யூட்டிலிட்டி ப்ரோக்ராம்ங்கிறது. இது மூலமாக நம்மளால் எந்த ஒரு ஃபைலையும் கம்ப்ரஸ் அன்கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும், அண்ட் ஆல்சோ ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும், ஃபைல்ஸை ஜாயினும் பண்ண முடியும். And 1.7.2 application software. Application software is a set of programs which are written to perform specific tasks. For example, an application package for managing library known as library information system is used to manage information of library, such as keeping the book details, accounts holder details, book issued details, book return details, etc. Another application package for managing student details is called student information system. Manages students' roll number, name, parents' name, address, class, section, processing of examination results, etc. Application software can be broadly classified into two types: generalized package and customized package. Okay, the application package, what they are explaining is, in this application software, we will be having a set of programs written for a specific task. For example, if you go visit any library, then they will be asking for your name, your phone number, or date, then time, then what book are you taking to your home, or what book are you referring or reading. So these types of information are done or entered or registered in library information system. There would be a separate application software for this. So these all details will be there. And in schools you can find that they will be having a software that is students information software. In that, all students information, that is your name, your parent name, your address, your class, your section, your mobile number, everything, your examination results, everything will be feeded, data will be feeded in that. This application form is further divided into two types, that is generalized package and customized package. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு லைப்ரரி இன்ஃபர்மேஷன், சப்போஸ் ஒரு லைப்ரரிக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் ஃபீட் பண்ண முடியும். லைப்ரரி புக்ஸோட பேர், ஸ்டூடெண்ட் யார் அதை எடுக்கிறாங்க அந்த பேர், அவங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபீடாக இருக்கும். இதே ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்னு இருக்கும். அந்த சாஃப்ட்வேரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், நேம், ஏஜ், பேரண்ட்ஸ் அட்ரஸ், பேரண்ட்ஸ் நேம், அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ், மார்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் ஜெனரலைஸ்ட் பேக்கேஜ் அண்ட் கஸ்டமைஸ்ட் பேக்கேஜ். தென் generalized package.
These are user-friendly software written to cater to users' very general needs such as preparing documents, drawing pictures, database, and to manage data information, preparing presentation, play games, etc. So general packages. So generally it is used to prepare documents, or simple documents, or drawing pictures, or managing simple informations or data, and preparing presentations, or to play games. So this is called as general packages. In this group of programs that provide general purpose tools to solve specific programs, some of the generalized packages are listed below. So there are some general packages which is used to solve some specific problems. So we are going to discuss about that packages. ஸோ ஜென்ரல் பேக்கேஜ்னா என்னென்னாக்கா ஜென்ரலாக நம்ம சிஸ்டமில் வேலை செய்கிற ஒரு ஜென்ரலான விஷயங்கள் தான் ஜென்ரல் பேக்கேஜஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், நம்ம வந்து ட்ராயிங் வரையலாம், நம்ம வந்து டேட்டாவை மேனேஜ் பண்ணலாம், இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ் பண்ணலாம், ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இல்லை சும்மா நம்ம கேம்ஸ் கூட விளாடலாம். இதெல்லாமே ஜென்ரல் பர்பஸான டூல்ஸு. ஆனால் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம்ஸை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஜென்ரல் பேக்கேஜில் ஸ்பெசிஃபிக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். டூல்ஸ் இருக்குது, அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், வேர்டு ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் for preparing document. Word Perfect, MS Word, OpenOffice.org Writer. These processing software are used to write documents or prepare documents. Then spreadsheet, data analyze, that is Lotus Smart Suites, MS Excel, OpenOffice.org, Calc, Apple numbers. These are used to enter data, that is to analyze any data. So these softwares are used, that is spreadsheet. Then presentation graphics, MS PowerPoint, OpenOffice.org, Impress. So these are some of the famous software to use, which is used to prepare PPT, that is presentation for in meeting or some data sharing thing. Then database management system, that is MS Access or OpenOffice.org base, or MS SQL Server or Oracle. These software are used to manage database system. Then finally graphic tools to Paint, Shop Pro or Adobe Photoshop. So if you want to edit any picture or draw any picture, so you can use this Paint, Shop Pro or Adobe Photoshop. These are famous tools. So this solves the specific problem of the user. ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னாக்கா இந்த வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வேர்டு எனி டாக்குமெண்ட் எழுதுனா கூட MS வேர்டு, OpenOffice.org, இந்த வேர்ட் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னாக்கா நீங்கள் லோட்டஸ் ஸ்மார்ட் ஸ்வீட், MS எக்ஸல், OpenOffice.org, Calc, Apple numbers யூஸ் பண்ணலாம். தென் ப்ரெசன்டேஷன் PPT ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னாக்கா நீங்கள் MS PowerPoint, ப்ரெசன்டேஷன் கிராஃபிக்ஸ், OpenOffice.org, Impress யூஸ் பண்ணலாம். தென் டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னாக்கா நீங்கள் MS Access, Office, OpenOffice.org base, MS SQL, SQL Server or Oracle நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணணும் இல்லை பிக்சர் எடிட் பண்ணணும்னாக்கா நீங்கள் கிராஃபிக் டூல்ஸ், தட் இஸ் பெயிண்ட் ஷாப் ப்ரோ ஆர் Adobe Pro, Photoshop யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This is general packages, generalized packages. Now coming to customized packages. Customized packages means it is specially designed for you, personal reason. So that is customized package. கஸ்டமைஸ் பேக்கேஜ்னாக்கா இது நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு விதமான சாஃப்ட்வேர் கேட்டிருப்போம் நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதுக்காக செய்யறது கஸ்டமைஸ்ட் பேக்கேஜஸ். லெட் us see. These are the applications that are customized or developed to meet the specific requirement of an organization or institution. For example, student information detail, payroll packages, inventory control, etc. These packages are developed using high-level computer language. So these customized packages are used by using high-level computer languages because it is customized for our own purpose and it is something different from generalized package. So this is exclusively meant for our own purpose, or our own purpose in the means our organization or institutions like that. So 1.8, computer language. Languages are
a means of communication. Normally, people interact with each other through a language. On the same pattern, communication with computers is carried out through a language. This language is understood both by users and machines. Just as every language, like English, Hindi has a grammatical rules. Every computer language is bound by rules known as syntax of that language. The user is bound by that syntax while communicating with the computer system. So to communicate what you are telling, if you want to understand what I am telling or I want to understand what you are telling, we need a communicate. We will need a language to communicate. So in computer, as we are having Hindi, English, Tamil, etc., they are having some grammar things. And in computer also there are some languages which there are some rules bounded, that is known as syntax. That is syntax of the language. So this is used to communicate with the computer system. ஸோ கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்னா என்னன்னாக்கா இப்போ நாம் எப்படி ஹிந்தி தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியணும், நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியணுனாக்கா அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது. அந்த நிறைய கிராமர் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள நம்ம பழகும் போது பேசுறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சின்டெக்ஸ் மூலமாக நம்ம கம்ப்யூட்டர் மூலமாக பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் ஆர் ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் ஆஸ். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜை மேலும் அவங்க பிரிக்கிறாங்க. வாட் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ். ஃபர்ஸ்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ் பிரிக்கிறாங்க. தென் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். தென் ஹை லெவல் லாங்குவேஜை பிரிக்கிறாங்க. அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ். The term low level means closeness to the way in which machine understand the low level language. So the low level language is not the status, but it is that it is very simple. The language is very simple, so that we can able to easily interact with machines. That is computer. This is low level language. So low level language na enna நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அது low level language. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா first is machine language. This is the language in the form of zeros to ones called binary numbers, understood directly by the computer. It is machine dependent. It is difficult to learn and even more difficult to write programs. So machine language. In this machine language, zeros, ones, so these binary numbers are understood directly by the computer, and the machine is very much dependent in our inputs. So it is very difficult to read and write this, learn these programs. So இந்த மிஷின் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பைனரி நம்பர்ஸ் தான் வரும். அதாவது 0 1 இந்த மாதிரி தான் பைனரி லாங்குவேஜ் வரும். இது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு டைரக்ட்லி நாம புரியறதுக்காக இருக்கும். பட் இந்த மிஷின் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த கம்ப்யூட்டர் நம்மளோட இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். இது வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் பண்ணுறதுக்கு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம்னு சொல்கிறாங்க. Next is assembly language. This is a language where the machine codes comprising of zeros and ones are substituted by symbolic codes called mnemonics. Mnemonics. So here M is silent. Mnemonics. To improve their understanding, it is the first step to improve programming structure. So in this language, assembly language, there are a lot of machine codes, not only zeros and ones, but it is converted into symbolic codes. That is machine codes. It has said as machine codes and mnemonics. mnemonics. So mnemonics. This is to improve the understanding of the codes. This is the first step to improve the programming structure. Assembly language. Assembly language programming is simpler as less time consuming than machine level programming. It is easier to locate and correct errors in assembly language than in the machine language program. It is also machine dependent. Programmers must have known of the machine on which the program will run. So this assembly language is more simpler than the machine language because the machine can easily understand and correct the errors easily, and the machine is also dependent. The programmers, that is we, must know how this machine will run and by which program it is running. So this is very much easy comparing to machine language.
ஸோ அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னா என்னன்னாக்கா இதில் ஜீரோஸ் டு ஒன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து சிம்பாலிக் கோட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். இதில் வந்து நெமானிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து கம்பேரிங் டு மிஷின் லாங்குவேஜ்க்கு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நாட் ஓன்லி தட், இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து லாங்குவேஜ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து இது வந்து வேலை செஞ்சு முடிக்கும் இந்த மிஷின் லெவல் ப்ரோக்ராம் கம்பேர் பண்ணும்போது. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும், எரர்ஸை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த யூசருக்கு. ஸோ ப்ரோக்ராமர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மிஷினோட நாலேஜ் ரன் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் செகண்ட் ஒன், ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். You know that low level language requires extensive knowledge of the hardware since it is a machine dependent. To overcome the limitation, high level language has been evolved, which uses normal English like easy to understand the statement to solve any problem. Higher level language are computer independent and programming becomes quite easy and simple. So low level language, if you see low level language, it is dependent on the user and the machine is not independent, it is dependent. But comparing to low level language, high level language is very much advanced because here the hardware of the machine is dependent, not dependent, as it can overcome the limitations by easy English like it can understand the statement and solve the problems, and the computer is independent in this program, and it is very quite easy and simple comparing to low level language. ஸோ இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் லாங்குவேஜோட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, ஹை லெவலில் அப்டேட்டடாக இருக்குது. இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து மிஷின் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது. அதுவால இங்கிலீஷ் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது அண்ட் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியுது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சிம்பிளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Then various high level language are given below. So in this high level language there are various languages. They are basics, COBOL, Fortran, C and C++. So இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் நிறைய பேசிக்ஸ் லாங்குவேஜ் இருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு லெவல் லாங்குவேஜ். அது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ், கோபால், ஃபோர்ட்ரான், சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ். பேசிக் மீன்ஸ் beginners all purpose symbolic instruction code. This is called as basics. It is widely used, easy to learn general purpose language, mainly used in microcomputers in earlier days. So in earlier days, now basics are all not extended. In earlier days, these basics were used to use the computer very easily to the purpose of the general language. It was usually widely all over the world. Mainly to use microcomputers in the early days. ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக்ஸை யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அந்த லாங்குவேஜை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இது அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு. தென் கோபால், common business oriented language. This is COBOL, a standardized language used for commercial applications. So for commercial, that is for market purpose, that commercial purpose, this COBOL were used around globally. So now this is not extended in extent. ஸோ இந்த கோபால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்து அவங்க கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கோபால் மீன்ஸ் காமன் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ். தென் ஃபோர்ட்ரான், that is formula translation, that is called as Fortran, developed for solving mathematical and scientific problems, one of the most popular language among scientific community. So this Fortran is used maximally used by scientists to find some problems in math and scientific issues. So even today this is used. So இந்த Fortran பார்த்தீங்கன்னாக்கா சயின்டிஸ்ட் கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோர்ட்ரான்னாக்கா ஃபார்முலா டிரான்ஸ்லேஷன், ஒவ்வொரு ஃபார்முலாஸையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக் அண்ட் சயின்டிஃபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் சி, ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் used for all purpose such as scientific application, commercial application, developing games, etc. So this C is a very advanced application in which we can able to use we can use this application for a commercial purpose, then for scientific application and for also developing games. So this is like all-in-one software. இந்த சி ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஆல்-இன்-ஒன் சாஃப்ட்வேர் மாதிரி ஒர்க் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் அப்ளிகேஷன்ஸும் ஃபார்முலாஸும் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்கும். தென் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கேம்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபைனலி C++, popular object oriented programming language used for general purpose.
So this C purpose is used even today. It is used for general purpose for orienting program languages. ஸோ இந்த C++ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருக்குது. ஸோ here we end our this session. Just hold on.